I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Passengers are requested to return to their seats. We are about to land. The local temperature is 15 degrees centigrade. Please fasten your seat belts and please refrain from smoking. We would like to welcome you to Hartford. Portable telephones are not approved for use in flight. However, you may use certain other electronic devices when advised by your crew. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on Ich brauche ein paar neue Prints für die Wand. Welche Farbpalette ich benutzen soll. Also
So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Heute dürft ihr mich wieder mitbegleiten auf dem Qatar Airways Flug. Und ich hoffe, wir haben Spaß. Unser Rufzeichen ist Qatar Airways Flight 001. Und wir fliegen heute 1 Stunde 20 Minuten von Frankfurt am Main nach London, nach Stanford. Und wir haben so um die 230 Passagiere an Bord, die wir dann mit einem erfolgreichen Take-Off und mit einem Runway-Bendungsflug heile nach London bringen wollen. Die Fähren sind bald und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass alle Bock drauf haben. So, als erstes die Batterien. Treibstoff X für das. Pumpen an. Frankfurt am Main Flughafeninformationen X-Ray 1600 Solo. Wind 306 bei 10. Sichtweite 6 bei starkem Regen. Lage am Himmel 2100. Verstreute Wolken. Hauptwolkenuntergrenze 4300. Stark bewölkt. Temperatur 8. Taupunkt 2. QNH 1005. ILS X-Ray Piste 25 Center. ILS 0 Piste 25 Left und ILS Yankee Piste 25 Right in Verwendung. Landung und Abflug Piste 25 Center, Piste 25 Left und Piste 25 Right. VFR Luftfahrzeug. Flugrichtung melden. Alle Luftfahrzeuge. Halteanweisungen wiederholen. Fluglotsen beim Erstkontakt melden, dass X-Ray bekannt ist. Perfekt. Frankfurt am Main Ground. Qatar Airways Flight 001 Heavy mit X-Ray. Bitte Ruhefreigabe zur aktiven Bahn. Direkter Start. Qatar Airways Flight 001 Heavy rollen und halten bei Piste 25 Center über Rollbahn November 1 Lima 1. Kontaktieren Sie den Tower auf 119,905, wenn bereit. Rollen und halten vor Piste 25 Center über Rollbahn November 1 Lima 1. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Bodendienste, Pushback anfordern. Frankfurt am Main Ground. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Fordere Pushback an. Qatar Airways Flight 001 Heavy, Pushback bewilligt. Pushback können wir gleich stoppen. Wir müssen einfach die richtige Bahn hier bringen. Frankfurt am Main Ground. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Fordere Schlepper für Pushback an. Flugzeug nach rechts zu bewegen. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Ihre Anforderung wurde an den Vorfeldlotsen weitergeleitet. Frankfurt am Main Ground. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Fordere Schlepper für Pushback an. Flugzeug geradeaus zu bewegen. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Ihre Anforderung wurde an den Vorfeldlotsen weitergeleitet.
Rheinground. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Bitte Ende des Pushbacks. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Anfrage zum Ende des Pushback empfangen. So, dann gehen wir in die Aufrufe. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie an Bord dieses Airbus A330 von Qatar Airways auf unserem Flug nach London Stanford. Bitte nehmen Sie nun Ihren Sitzplatz ein. Wir möchten Sie gleich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Bei der Sitzplatzsuche wird Ihnen die Crew gern behilflich sein. Ladies and gentlemen, we welcome you aboard this Airbus A330 on our way to London Stanford. Please take your seat now. In a few minutes we want to show you the safety features of this aircraft. The crew like to help you by searching your seat. Dolomiti 122 contact center on 127.6. Good day. Cleared for takeoff runway 25 center, Air Canada 843. Meine Damen und Herren, im Namen von Captain Amaretto und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Richten Sie hierzu Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf Ihre Flugbegleiter. Ladies and gentlemen, in the name of Captain Amaretto and the entry crew, we would like to welcome you once again on board. We would like to show you the safety features of this aircraft. Please pay attention at the flight attendants. Traffic is Airbus A320 on the runway. Hold short runway 25 center. Dolomiti 8754. Zuallererst möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Sitzgurt richtig öffnen und schließen können. First of all, we would like to show you how to fasten and unfasten the seatbelt correctly. Dolomiti 8754. Hold short. Im Fall eines Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Decke. In diesem Fall ziehen Sie bitte eine Maske zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach assistieren Sie bitte mit reisenden Kindern. If there's a lot of cabin pressure, oxygen mask will be automatically dropped off the cabin ceiling. It happens, pull one of the masks towards to you and press the opening firmly over your mouth and nose. Dolomiti 8754, QNH 1005. Cleared for takeoff runway 25 center. Air Canada 843 contact center on 127.6. Good day. Meine Damen und Herren, Sie finden eine Sicherheitskarte mit allen Sicherheitshinweisen in der Sitztasche vor Ihnen. Bitte prägen Sie sich ganz genau die Lage der 6 Notausgänge ein, die alle mit dem Wort Exit oder Ausgang gekennzeichnet sind. Ladies and gentlemen, you will find information explaining all safety instructions in the seat pocket in front of you. Please remember the 6 emergency exits, all marked with the word Exit or Ausgang. 2 im vorderen Teil des Flugzeugs, 4 über den Tragflächen und eine im hinteren Teil der Maschine. 2 in front of the plane, 4 over the wings and 1 in the rear of the plane. Dolomiti 8812, ready for IFR departure, runway 25 center. Bitte beachten Sie, dass Mobiltelefone an Bord unseres Flugzeugs generell nicht gestattet sind. Bitte schalten Sie spätestens jetzt Ihr Mobiltelefon vollständig aus. Sie können Ihr Mobiltelefon nach Verlassen unseres Flugzeugs in London gerne wieder benutzen. Schalten Sie bitte nun auch alle anderen elektronischen Geräte aus. Sie können Ihr eigenes elektronisches Gerät nach dem Start, wenn die Anschaltzeichen über ihn ausgeschaltet wurden, gerne wieder benutzen. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, please notice to use mobile phones is generally not permitted on board of all aircrafts. Please switch off your mobile phone. Please also notice to switch off the rest of your electronic equipment. You can use your own electronic equipment after takeoff when the fasten seatbelt signs have been switched. Takeoff. Thank you. Meine Damen und Herren, auf all unseren Flügen herrscht Rauchverbot. Bitte unterlassen Sie auch das Rauchen in den Waschräumen.
Ladies and gentlemen, please notice all our flights are non-smoke flights. Please decide all smoking in the lavatories. Bitte bringen zum Start Ihren Sitz in eine aufrechte Position und klappen Sie alle Tische fein hoch. Please bring a seat in an upright position and put up all tables in front of you. Bitte achten Sie darauf, dass alle schweren Handgepäckstücke unter Ihnen vordersitzen und nicht in Overhead Compartments über Ihnen verstaut sind, da dies während des Start- und Landungs verrutschen könnten und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Please notice to store heavy badges under the front of your seats and not in the overhead compartments as they may ship during the flight. Dolomiti 8754, acknowledge last transmission. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Flug nach London. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an unsere Flugbegleiter wenden. Mein Name ist Line FCS und ich bin heute Ihr verantwortlicher Kapitän Purser auf diesem Flug. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, we thank you for your attention and wish you a pleasant placement flight to London. If there are any future questions, you can feel free to ask your flight attendants. My name is Line FCS and I'm your purser captain on this flight today. Thank you. Roger. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Frankfurt Tower, Airbus Hotel Yankee Mike 402 ready for IFR departure. Runway 25 center. Airbus Hotel Yankee Mike 402, QNH 1005. Cleared for takeoff runway 25 center. Airbus Hotel Yankee Mike 402, QNH 1005. Cleared for takeoff runway 25 center. Frankfurt am Main Tower. Qatar Airways Flight 001 Heavy bereit auf Piste 25 Center. Direkter Start. Qatar Airways Flight 001 Heavy halten Sie bei Piste 25 Center. Verkehr Airbus A320 in die Landebahn. Qatar Airways Flight 001, hold position. Cleared for takeoff, runway 25 center. Airbus Hotel Yankee Mike 402. Hold position. Halten bei Piste 25 Center. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Just wait. Ein kleines Stück vorrücken. Non-traffic. Ready for boarding. Let's strip over the runway. Qatar Airways Flight 001 Heavy. QNH 1005 direkter Start bestätigt. Starterlaubnis erteilt auf Piste 25 Center. Airbus 402 contact. Center on 127.6. Good day.
Qatar Airways. Starterlaubnis erteilt auf Piste 25 Center. Qatar Airways Flight 00 Heavy. Not permitted. Ready for takeoff. Start oxygen. Roll. Airbus 402, did you hear my last transmission? Let's start the machine. Ready for departure. Airbus 402, did you come? Frankfurt Tower, Lufthansa 432 at runway 25, center ready for departure, IFR to O'Hare. Lufthansa 432, QNH 1005. Cleared for takeoff, runway 25 center. What is he doing? 127.6 for Airbus 402. Cleared for takeoff runway 25 takeoff. center, Lufthansa 432. Remove wheels. Leave airspace. Leaving airspace now. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Sie verlassen meinen Luftraum. Frequenzwechsel genehmigt. Frankfurt am Main Tower. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Frequenzänderung. Oh, it's very cloudy. Just pull up. Unsere Flugzeit beträgt 1 Stunde 20 Minuten. Mit Gegenwind eventuell 1 Stunde 30 Minuten, 10 Minuten Verspätung erwartet. Kein Problem.
Meine Damen und Herren, wir haben soeben unsere Reiseflughöhe erreicht und der Kapitän hat soeben die Anschaltzeichen ausgeschaltet. Sie können sich nun frei im Flugzeug bewegen, wie immer empfehlen wir Ihnen aber, während des gesamten Fluges angeschnallt sitzen zu bleiben. Sie können nun auch Ihr eigenes elektronisches Gerät benutzen. Wir werden bald mit dem Bordservice beginnen. Anschaltzeichen aus hier. Ladies and gentlemen, we have finally reached our corresponding altitude. The captain has just switched off the fasten seatbelt sides. You are allowed to move fairly through the aircraft, but it's always recommended you keep your seatbelts fastened and the entire flight. You can also use your own electronic equipment. We will start the board service soon. Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit dem Bordservice. Ladies and gentlemen, we'll start off now with the board service. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome aboard Flight 247 to San Francisco. Professional. Ladies and gentlemen, may I have your attention for just a few moments? In the unlikely event of a water landing, your seat cushion can be used as a flotation device. Lighter, though between you and me, if we're landing in water on this route, something's gone rather wonderfully wrong with our navigation. Warm chuckle. Returning to professional. The nearest exits are located at the front, center, and rear of the aircraft. Stewardessa Paini. Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста, убедитесь в том, что ваши ремни безопасности застегнуты, подтянуты по размеру. Электронные приборы, средства связи выключены.
Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure the seatbelts are securely fastened. Mobile phones are switched off. Кабинам экипажа занять служебные места. Cabin crew, please take your seats. Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. On our final approach, please make sure your seat bags and trays are in their upright and locked positions, and any carry-on bags are stored on the floor beneath you. We should be on the ground shortly. Portable telephones are not approved for use in flight. However, you may use certain other electronic devices when advised by your crew. Attention please. Passengers are requested to return to their seats. We are about to land. The local temperature is 15 degrees centigrade. Please fasten your seatbelts and please refrain from smoking. Center, Qatar Airways Flight 001 Heavy is type Airbus. 2 miles west of Echo Delta, Uniform Bravo 7, flight level tree 40. Request clearance to transition Charlie airspace. Qatar Airways Flight 001 Heavy, center, squawk 1046. Squawk 1046, Qatar Airways Flight 001 Heavy. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Radar contact 5 miles west of Echo Delta, Uniform Bravo 7. Flight level tree 40. Cleared for the Charlie airspace. Maintain own navigation. Cleared to the Charlie airspace. Qatar Airways Flight 001 Heavy.
Ladies and gentlemen, we turned left. Meine Damen und Herren, wir drehen ein bisschen nach links. Bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Flight level 37400. Qatar Airways Flight 001, heavy contact Brussels Center on 125.0. Good day. Going to 125.0. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Ryanair 1837, contact Brussels Center on 125.0. Good day.
entdeckt. Russell Center, Qatar Airways Flight 001 Heavy. Flight level tree 9 or 5. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Brussels Center, radar contact, continue. Ah, jetzt. Da war kurz irgendwas kaputt. Muss es später mal abchecken. Hälfte vom Flug geschafft. Portable telephones are not approved for use in flight. However, you may use certain other electronic devices when advised by your crew. Besser geht's.
kommt vollkommen vom Kurs ab. Was ist da los?
approximately 1 o'clock. We will be taxiing for a few minutes. Please remain seated with your seatbelts fastened and all carry-on items stowed until the seatbelt sign has been turned off. You may not use your cell phones or other electronic devices until you have reached the gate. Before leaving, make sure you have all of your personal belongings. Use caution when opening the overhead bins, as items may have shifted during the flight. For those of you that are connecting to another flight, all baggage checked at the counter or by U.S. Airways curbside representative will be transferred for you. Check the monitors and Amsterdam Center contact. gate information. This is your final destination. You will pick up checked baggage in the baggage claim area. On behalf of all of us at Frankfurt Airlines and U.S. Airways Express, we thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten beginnen wir mit unserem Landeanflug auf London, Stanford. Wir bitten Sie nun, sich wieder hinzusetzen und sich anzuschnallen. Bitte schalten Sie nun auch Ihre eigenen elektronischen Geräte aus. Vielen Dank, Ihr Captain Line FNCS, und vielen Dank, dass Sie mit Qatar Airways geflogen sind. Get a little bit more down. London Center contact. Switch to Qatar Airways flight 00 heavy. London Center contact. London Center Qatar Airways flight 00 heavy. Flight level 370. Qatar Airways flight 001 heavy. London Center, radar contact, continue. Let's get down there. Qatar Airways Flight 001 Heavy, London Center.
tree 61. Frequency is squawk. Tree 61. Qatar Airways Voice crack. 1 heavy. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Radar contact 16 miles south of Golf Bravo 069er. Flight level 245. Roger. Qatar Airways Flight 001 heavy. Turn left a little bit. Many clouds. Just so you can follow me. Altitude. Oxygen test. It's already okay. Mask drops automatically. Qatar Airways Flight 001 Heavy contact south and approach on 130.78. Good day. So sometimes get in the cloud. Tree 0.78 for Qatar Airways. Flight 001 heavy. So it's very dark inside the cloud, but just we can do it. Yet or nothing. We can do more speed inside. We are in Sodenhead. It's just cloudy. Contact center. Qatar Airways Flight 001 heavy. 3,300. Qatar Airways Flight 001 Heavy, South End approach, QNH 1009er, radar contact continue. We would like to welcome you to Hartford, Connecticut. The local time is approximately 1 o'clock. We will be taxiing for a few minutes. Please remain seated with your seatbelts fastened and all carry-on items stowed until the seatbelt sign has been turned off. You may not use your cell phones or other electronic devices until we have reached the gate. Before leaving, make sure you have all of your personal belongings. Use caution when opening the overhead bins, as items may have shifted during the flight. For those of you that are connecting to another flight, all baggage checked at the counter or by U.S. Airways curbside representative will be transferred for you. Check the monitors inside the terminal for connecting gate information. If this is your final destination, you would pick up checked baggage in the baggage claim area. On behalf
behalf of all of us at Republic Airlines and US Airways Express, we thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten beginnen wir mit dem Landeanflug. Ich würde Sie jetzt bitten, sich wieder in eine aufrechte Position zu begeben, sich anzuschnallen. Und bitte lassen Sie die Overhead Commissions noch zu und die Gepäckstücke verstaut, damit kein Sicherheitsrisiko entsteht. Wir werden in Kürze in London landen. So, ein bisschen nach rechts. Qatar Airways Flight 001 Heavy Contact Wadasham approach on 125.805. Good day. So, last transition. 125.805. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Log in. Whittingham. Contact. Wadasham approach. Qatar Airways Flight 001 Heavy. 3000. Qatar Airways Flight 001 Heavy, Wadasham approach, QNH 1010. Radar contact, continue. Control. Mission control. It's very cloudy. I have problems with my eyes, maybe. Just we have problems at the landing spot. Mayday. Mayday, mayday. London Center, we have problems with the landing spot at the cloud. Please approve for changes. Let's turn around. Let's turn round, right round, go round. So acknowledge last transition. Ready for landing. It's too sunny here maybe. Get down in upright position. Automatically mask drops. Just landed the final. Qatar Airways Flight 00 Heavy, Watson at QNH 1010, radar contact, continue.
Mayday, mayday, we have problems with the wheels. Mayday. London Center. We have problems. We see in the aircraft airport. Remove engine. Just try it again. Mayday. Problems with the plane. We stay up. What's going on? We have some problems. Can't landing. London Tower, we have problems. The flaps has any problems. It's very windy. Too fast. Pull up. Stansted Tower, Qatar Airways Flight 001 Heavy is 2 miles north. Let's drop it runway. Whiskey to land. Runway 2020. Stop the plane now. 001 Heavy. Too fast. Stansted Tower. QNH 1011. Fly left traffic runway 22. Okay, maybe it was. It was just better than Qatar Airways Flight 001 Heavy. Contact ground on 121.7 tree. Going to 121.7 tree. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Stansted ATS Tower. Ground service. Ground service options. Ready for ground. Portable telephones are not approved for use in flight. However, you may use certain other electronic devices when advised by your crew. Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. On our final approach, please make sure your seat bags and trays are in their upright and locked positions, and any carry-on bags are stored on the floor beneath you. We should be on the ground shortly. We would like to welcome you to Hartford, Connecticut. The local time is approximately 1 o'clock. We will be taxiing for a few minutes. Please remain seated with your seatbelts fastened and all carry-on items stowed until the seatbelt sign has been turned off. You may not use your cell phones or other electronic devices until you have reached the gate. Before leaving, make sure you have all of your personal belongings. Use caution when opening the overhead bins, as items may have shifted during the flight. For those of you that are connecting to another flight, all baggage checked at the
attendant or by a U.S. Airways curbside representative will be transferred for you. Check the monitors inside the terminal for connecting gate information. This is your final destination. You would pick up checked baggage in the baggage claim area. On behalf of all of us at Republic Airlines and U.S. Airways Express, we thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight. Ready for parking? Meine lieben Damen und Herren, wir sind erfolgreich in London Stanford gelandet. Das Wetter ist etwas wolkig und es wird später noch Regen geben, aber es wird auf jeden Fall reichen, damit Sie gut in Ihr Hotel ankommen. Vielen Dank, dass Sie Vertrauen in Qatar Airways hatten und mit uns geflogen sind. Die Landung war etwas holprig. Wir hatten technische Schwierigkeiten und müssen das Flugzeug jetzt von den Ingenieuren reparieren lassen. Dennoch sind wir erfolgreich gelandet, niemand ist verletzt und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt in London. Stansted ground. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Could you please get the passengers on board? Qatar Airways Flight 001 Heavy. A ramp is on its way. We need electricity. Qatar Airways Flight 001 Heavy. Could you please send a ground power unit? Qatar Airways Flight 001 Heavy. A ground power unit is on the road. Qatar Airways Flight 001 Heavy. A fuel truck is on the road. So, dann würde ich sagen, bringen wir alles wieder in aufrechte Position. So, die Passagiere müssen weg sein. Ich möchte jetzt auch verabschieden. So, let's go home, maybe. Es ist Zeit nach Hause zu gehen.